Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam video kali ini saya ingin menerangkan tentang penggunaan pattern. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan pattern? Di dalam SolidWorks terdapat beberapa jenis pattern. Namun demikian, di dalam video yang akan saya tunjukkan, saya akan menyentuh berkenaan dua jenis, dua jenis pattern, iaitu linear pattern dan juga circular pattern. So let's start. I'll go to new, then I choose part, double click, and let's say I pick top plane as my sketch plane. Go to sketch and then sketch, and I'm going to choose, let's say I'm going to create a part. Okay, I'm going to create a part, a simple part. Let's say I'm going to pick center rectangle as my sketch, and then I'm going to indicate the dimensions. Let's say the dimensions for this one is 200. Okay, whereas for this side the length is this I'm going to make it around 110. Right, then I'm going to switch to isometric view, and I will go to features, and I'm going to extrude this, and let's say the height of this sketch, let's say I'm going to make it around 60, and then I'm going to apply fillet at these four edges, four side edges, 1, 2, 3, 4 at the back here once. All right, so this I'm going to apply fillet with let's say 10 mm. I just maintain with this value. We rotate a bit so that it's easier for us to select this edge. Okay, once after confirm, make sure you choose constant fillet size. All right, so once after confirm, just click OK. All right, and since before this we already touched a little bit about shell. Okay, shell means that kita nak buat lubang di sini lah. Okay, lubang ini you boleh saja pilih surface ni. Okay, surface ni as your sketch plane, and then you buat 4 segi lagi, and then you extrude cut, boleh saja. Tetapi untuk menghasilkan lubang, kita nak buat macam container lah, macam container part ni kita nak buat square container. Alright, tetapi di dalam kali ini saya ingin menunjukkan kepada anda dengan penggunaan shell lah. So pick shell, dan let's say dia punya thickness of the wall is 5 mm. Alright, remember to show preview. Okay, and then the surface that I'm going to remove, the surface that I'm going to remove is only the top surface. Alright, so kalau you tak activate shell outwards ni, shell ini adalah merupakan, pada bahagian luar ni adalah merupakan kita punya sketch tadi ya, daripada asal bawah dan kita extrude ke atas. Ini adalah kita punya lakaran asal. Kalau kita tak activate shell outwards ni, thickness dia akan ke dalam. Tetapi saya nak you perhatikan pada kita punya parts ni ya. Kalau I activate shell outwards, nampak dia akan, thickness tu dia akan berada di luar daripada kita punya sketch asal. Okay, original sketch, this one. So I'm going to maintain with the inside one. Okay, like this, and then I just click OK. There you are. Okay, so it will looks like that. So kalau kita pergi kepada front view, dan kalau kita go to wireframe, so ini adalah merupakan dia punya ketebalan 5 mm constant. Okay, constant thickness, constant wall thickness 5 mm. Right, I switch back to shaded with edges, and then go to isometric view. Alright,
So kalau you nak confirm sama ada betul ke thickness ni 5mm, kita pun dah belajar bagaimana buat pengukuran. So kita go to evaluate, measure, and you have to make sure that both of these icon you pilih. Okay, we activate both of these icons, dan kita nak tengok ketebalan daripada sini ke sini, right? Dan paksi yang terlibat adalah paksi Z, paksi Z, sepanjang paksi Z ini daripada sini ke sini, so paksi Z. So it means that we refer to DZ is 5mm, so confirm already. So press escape to exit from the command. Now I'm going to create a few slots over here, lubang slot pada permukaan ini. Okay, so due to that, I'm going to pick this surface as my sketch plane. So go to sketch and then sketch, normal 2. And as I did mention to you previously that I'm going to choose slot. Okay, saya nak buat beberapa lubang slot pada bahagian ni. Okay, so I expand and I'm going to use straight slot. We do have few types of slots, but I'm going to pick straight slot. Kita lukis je mana-mana dulu, kerana apa? Ini adalah kerana disebabkan selepas ni kita boleh insert dimension untuk locate the actual position of the slot. So klik mana-mana dulu. 1, make sure that it's straight, vertical, horizontal. 2, and then 3. Okay, once after confirm, just click OK. Dan kita go to smart dimension. Kita kena indicate, kita kena tunjukkan dia punya radius of the slot. Let's say saya nak buat 5mm. Klik OK. Dan kita juga kena indicate dia punya distance from here to here. So let's say I'm going just to pick this line, and I'm going to make it, let's say 70. Klik OK. Kemudian kita nak locate the position of the slot pada bahagian surface ni, supaya dia berada pada kedudukan yang sesuai. Oleh demikian, saya akan locatekan from here for this center line to here. Let's say I'm going to make it 15. Kita tengok dulu 15 macam mana. Klik OK. I think should be fine 15. Kalau kita buat 20, double click. Okay, kalau kita nak adjust semula ataupun modify dimension ni, okay, just double click and then let's say kata nak tengok 20. Okay tak? 20. We try to look at this. Okay, seems to look like okay as well, but okay, I'm going to maintain with 20mm distance from here to here. Click OK. Now we left another one more position, which is kedudukan dia antara atas dan bawah. Tadi kiri dan kanan kan, kiri dan kanan. Kali ini atas dan bawah. That's why kita dapati pada bahagian separuh bulatan, garisan separuh bulatan itu masih lagi belum kita belum fully define, kita belum constrainkan dia lagi, right? So bermaksud kedudukan pada titik tengah ni haruslah berada pada tengah-tengah lebar ni. Okay, lebar ni. So I nak tengok dulu berapa pengukuran dia. Kalau you terlupa, you can just straight away measure, then measure from here to here, di mana paksi yang terlibat adalah paksi Z. So you tengok di Z 110. So kalau 110 divide by 2 means that 55. Okay, so tengah-tengah ni 55. So I'm going to escape to exit in order to exit from the measure punya command. Now I'm going go back to sketch, and then I'm going to pilih sekali lagi smart dimension, and this time I'm going to pick the center of this center line, or the center point of this slot from here to here. So I'm going to make it 55. Okay, pasal tengah-tengah tadi kan 110 jarak antara sini sini, so separuh dia adalah 55. Okay, there you are. Okay, and now you can see that all lines
uh, have been converted from blue to black. So it means that dah fully defined lah. So click OK. Now I can proceed with the extrude cut. I can proceed with the extrude cut, right? Extrude cut, and then I'm going to make it through all. Click OK. There you are. Okay. Okay, just nice. Dan kali ini saya hendak buat slot, beberapa lagi slot, multiple slots di sini. So you tak perlulah buat banyak kali. You can menggunakan linear pattern. Okay, linear pattern bermaksud dia mendekat ataupun mendata. Tapi kali ini untuk kes ini kita hanya melibatkan mendata saja, pasal kita nak multiple copy kat sini lah. Okay, pattern ni lebih kurang macam multiple copies lah, multiple copies untuk sesuatu features, right, ataupun sesuatu sketch. So let's say I'm going to pick linear pattern. So direction dia kita pilih edge. Pasal apa? Pasal kita nak dia copy ataupun slot ni dihasilkan pada bahagian sini, sebelah kanan ni kan, sebelah kanan ni. So we're going to pick this edge pun boleh, this edge pun boleh, this edge atau line pun boleh, this line pun boleh. Pasal dia selari dengan ni, okay? Selari dengan slot yang kita nak hasilkan. Tak boleh pilih ni. Kalau kita pilih ni, dia akan pergi, slot ni akan nanti dia akan pilih ke atas ataupun ke bawah. So kita kena pilih this one lah, this one atau this one. Baru dia akan sama ada dia copy multiple copies, dia akan make multiple copies ke sini ataupun ke bahagian sini, bahagian belah kiri ni. Okay, so now direction 1, I'm going to pick this one ataupun this one. Pick this one. Nampak arrow ni? Arrow ni menunjukkan bahawa kita akan copy dia pada sebelah kanan kita ni, kanan slot ni. Tetapi sekiranya kalau I klik this one, klik arrow ni, okay, arrow ni, kalau I klik arrow ni, pak dia mengalir ke arah sana. Bermaksud kita akan copy slot ni pada sebelah kiri. Tapi sebenarnya bukan sebelah kiri tak ada apa-apa kan, kosong. So kita kena copy belah sini lah. Macam saya kata tadi, kita nak buat multiple copies of this slot. So kita change back this arrow punya position. So facing over here. Now just leave direction 2. Okay, direction 2 normally kalau kita nak buat vertical lah, okay, dia pergi ke atas. Tapi ini hanya melibatkan one direction only. Dan di sini adalah merupakan jarak antara satu slot ke satu slot yang berikutnya. Manakala ini adalah merupakan bilangan slot yang nak kita hasilkan. 50 ni terlalu banyak. Mungkin kita try 10 dulu. Tengok berapa. Dan mungkin di sini kita try 20 dulu. Okay, dia punya jarak antara satu slot, manakala bilangan dia adalah 10. Okay, features yang akan kita pattern kan, yang akan kita copy banyak-banyak di sini. Okay, kita klik di sini. You kena klik dan kita expand. Nampak ni arrow ni, kita expand. Dan sebenarnya kita nak ambil cut yang tadi kita buat ni, nampak? Yang tadi cut ni adalah merupakan yang kita buat slot tadi ni kan. So kita pilih that one. Nampak dia dah terpapar di sini, cut extrude one. Namun demikian, bila saya buat 10, dia terlebih. So kita buat 9. 9 is just nice. Okay, 9 cantik. Alright. So once after you dah confirm, bermaksud dia punya distance from here to here, everything okay, tak ada masalah, sama lebih okay. Antara distance from here to here and distance from here to here, distance ini pun semua nampak okay, iaitu 20 from here to here, pada center of the slot, pada center to the slot is 20, center the slot to next center of the slot 20. Seems to like equal all of the slots distance. Therefore once bila confirm, kita just click OK. There you are. Alright. So kita inilah dikira sebagai linear pattern.
Di mana kalau kita dapati bahawa slot yang kita telah hasilkan yang satu tadi ni, kita boleh buat multiple copies dengan melibatkan penggunaan pattern ini. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Let's say this time I'm going to pick this face as my sketch plane. Then I go to normal through. Dan katakan kali ini saya nak buat bulatan. Let's say I just simply create here, and I'm going to create a dimension. Let's say the dimension is 8 mm, dia punya diameter, and the distance from here to here, let's say kita letak maybe 10, right? And the distance from here to here, katakan kita letak 20. Okay, you can play around with these dimensions later. Okay, alright. And then I'm going to extrude cut. Let's say I'm going to extrude cut all, through all. So I'm going to make it through all, so that dia akan tembus sampai ke sini. Okay, akan tembus sampai ke sebelah sini. And then click OK. Right. And now kita boleh proceed dengan linear pattern. So because kita nak buat multiple di sini, semua ni kita nak buat multiple, kita nak penuhkan sini dengan lubang-lubang yang berdiameter 8 mm tadi. So once again, we go to linear pattern, and then the direction 1, for direction number 1 is this one. Okay, nampak arrow di sini. Manakala direction 2 adalah, let's say I'm going to pick this one. Oh, dia ke bawah. Kita bukan nak buat ke bawah, kita change the position, mana dia akan ke atas. Alright. So katakan I'm going to make it this one 10. Jarak antara satu ke satu ni pada bahagian ingat yang untuk direction 1 ni dia akan copy bulatan lubang ni ke kanan. So jarak antara center of this hole to another, the next hole adalah 10 mm. Let's say make it 20 lah, 20. Manakala yang ni katakan kita buat 10. Kita tengok dulu macam mana. Sama juga kita buat untuk sini, kita buat 20, iaitu direction ke atas. Direction ke atas maknanya distance between one hole to the next hole pada bahagian atas ni adalah 20. Dan katakan bilangan dia kita buat 5 saja dulu, tengok macam mana. Okay, features dan faces ataupun faces, sepatutnya features atau faces. Features ataupun faces yang nak kita copy kan, supaya dia buat multiple holes. Kita klik this one. Okay, expand this, dan remember cut ni. Pasal apa cut ni adalah kita ada merupakan aktiviti di mana kita menghasilkan hole tadi. Alright, so click this one. Nampak? So seems look like I'm going to adjust few, di mana kita dapati bahawa kalau lead dan direction 2 ni kita buat 5, so sepatutnya 3 lah yang sesuai. 3. Click somewhere around here, outside here. Okay, right. And also seems look like yang tadi 10 tu tak boleh, kita kena buat 9 untuk direction 1 di sini. Okay, direction 1 di sini dia terlebih kan. Direction 1 dia menghala ke arah sini. So it means that kita akan kurangkan dia daripada 10 ke 9. Regarding to the distance between each hole, seems look like okay for me. So once after you confirm everything, just click OK. Alright. So this is how it looks like. Okay. Okay, last one. I would like to show to you dekat sini pula. So let's say I'm going to pick this surface as my sketch plane. Then I'm going to switch to normal view, and I'm going to just click anywhere kat bahagian luar ni untuk hilangkan warna biru ni. Alright. And then I'm going to create, let's say, polygon. Click polygon. And then just di sini adalah bilangan sides dia. Sekarang kita maintain 6. Kalau nak buat 5 pun boleh. Kalau 5. Okay, ini bilangan side polygon tersebut.
Okay, kalau you nak buat 6, you buat 6. Kalau nak 5, 5. It doesn't matter. 7 pun boleh. Okay. So now, kita just simply click anywhere here. Just simply click dulu anywhere here. Alright. And let's say I'm going to make it like that. Okay, click dulu. Alright. And then you may indicate the dimensions. So once you click OK, dah confirm boleh OK, then kita boleh indicate the dimensions. Let's say the dimensions from here to here, I nak buat 10. Okay, so manakala distance from here to here, I nak buat let's say 10 juga. Manakala distance daripada center of this polygon ke this edge, let's say I'm going to make it 20. Okay, there you are. So click OK. Right. So let's say this time saya tak nak extrude through all. Okay, saya just nak make sure yang polygon ni hanya buat lubang pada wall ini saja, not over there. So we're going to go to features, dan definitely kita tak boleh extrude boss because extrude boss tak boleh masukkan lubang. So we have to choose extrude cut. So pick extruded cut. Okay. You can indicate, kita dah tahu tadi ni 5 kan, you can use blind. Jangan guna through all. Kalau through all, dia akan through all ke sini sekali, ke sebelah sana. Tetapi macam saya cakap tadi, as what I mentioned to you just now, that I just would like to make a polygon hole only on this particular wall saja. Okay, only at this side. So I'm going to switch to blind. So kita dah tahu tadi ni 5, ataupun you boleh tengok dia punya ni. So dia punya preview ni. So kalau you guna blind, kalau you guna blind you can just simply okay, just enough like that. Okay, so then you can proceed with okay. Tetapi kali ni saya nak memperkenalkan kepada you all satu lagi command. Sebelum ni kita dah belajar blind dan through all untuk extrude cut extrude ataupun extruded cut ni. Alright, kita dah belajar blind dan through all. Kali ni saya nak ajar share with all of you how are we going to apply the up to surface. Okay, up to surface. Up to surface bermaksud kita nak buat lubang dari permukaan sini tadi, yang sketch tadi ni, up to surface ke permukaan ini saja. Alright, nampak nanti automatic dia akan kasi face ini, dia akan pilih face ini kan, warna ni kan, warna pink lah, warna pink. So this is warna pink. Alright, so once after confirm like that, you just simply need to click OK. Okay, there you are. So you boleh guna, in this case you boleh guna blind. Okay, kalau blind you kena masuk, you kena make sure bahawa blind distance kena lebih daripada thickness wall thickness ni lah. Tapi lebih mudah, you just guna up to surface ini. Kita pilih surface ni kerana dia akan tembus, dia akan buat lubang polygon ni daripada sini, bermula di permukaan ini ke permukaan ini. Alright, so now I'm going to proceed with my linear pattern. So go to linear pattern, and again direction, I'm going to pick this direction. You can pick this one as direction 1 as well, tak kisah, no problem, tak ada masalah. Okay, tapi kalau sini direction 1, sini direction 2 lah, because kita nak buat multiple polygon hole di sini dan di sini. Okay, kalau you buat direction 1 sini, sini kena direction 2. Kalau sini direction 1, sini direction 2. Okay, so never mind, I just maintain direction 1. I click this one. Okay, how about the arrow? Arrow should be fine. Whereas direction 2, I'm going to pick here like that. Okay. Okay, katakan jarak antara satu ke satu sini I maintain 20, tetapi tak 9, pasal takkan 9 kan. So mungkin kita buat 5 dulu, tengok macam mana. Manakala ini kita maintain 20 dengan 3. Dan kita klik di sini mana features atau faces yang kita nak linear pattern kan. Okay, kita expand this one, dan go pada cut ni. Kenapa cut extrude 3 ni, cut extrude 3 ini adalah merupakan aktiviti yang kita hasilkan polygon hole ni tadi kan. So just click down.
So it seems slow lah. I have to adjust the distance later on. Okay, so once confirm, just click OK. Tetapi kalau kita dapati di sini dia dah terlebih sini kan. Okay. So what I need to do is that I need to readjust the original punya distance dimension. So original adalah this one. So kita dah belajar juga edit. So right click and then go to edit sketch. So seems like distance 20 ni I kena ubah. So I double click this one. Let's say kita try buat 10. Tengok macam mana. So, tengok dulu macam mana. Click OK. Click OK. And then don't forget to click here. OK. Pasal simbol yang ada. Kalau simbol ni tak ada, tak apa. Kalau simbol yang ada, kita just click OK. Oh, 10 tu pun ni. So saya cuba ajak sikit lagi. Oh, ni pasal dia besar. Dia pasal ni dia besar. Tak apa. Sekali lagi. Edit sketch. And let's say this time we're going to make it 12. Sepatutnya lagi bagus kalau you kira lah. Kalau you dah dapat kira lagi senang. You kira dia punya distance semua apa kan. Ini saya main try and error saja. Okay. Tengok macam mana. Klik OK. Okay, saya buat sekali lagi. Katakan 15. Okay, I'm going to change this to 15. Tengok macam mana. Right, and then confirm click OK. I think should be fine. Okay, this is just nice. Sepatutnya you boleh kira you boleh kira berapa. Kita dah tahu tadi kita buat distance from here to house semua apa kan. So it means that kita dah boleh kira lah apa. Even though kalau you malas nak kira apa, you can try and error seperti mana yang I've showed to you just now lah. Okay, because it's just a simple try and error, right? So this is how it looks like. Okay, by using linear pattern on our part, our 3D solid modeling part. Okay guys, so I'll stop here for the linear pattern. For the circular pattern, I will share with all of you in our next video. Okay, thank you for watching.